samatha, and next sphere is a lokuttara. Yeah, lokuttara is a magga, path action. Yeah, magga kusala. So out of these 4 kinds, we have to try not to do any evils or any unwholesome action, and we have to try to do at any time the wholesome actions, kamavachara kusala, kamavachara kusala. So what encompass in the kamavachara kusala? So kamavachara kusala is a giving, sharing, and compassion, and also the morality. So this kind of wholesome action are not very difficult to do that. So at the moment, we should cultivate loving kindness, compassion, sympathetic joy, but sometimes we need equanimity too. Yeah, we need equanimity too. Sometimes loving kindness is not enough. Yeah, and that is good. Loving is good, but not enough. Sometimes we should cultivate compassion. That is good, but not enough yet. And also the sympathetic joy is great attitude, mudita, yeah, great attitude, but that's not enough. You know, especially during this case, some reverend venerables, some very noble person, and a lot of people are in the disasters, yeah, suffering. So sometimes if we face something that we cannot do anything, so then we have to cultivate upekha, equanimity. So without equanimity, and also at the same time, even though we have the loving kindness, compassion, sympathetic joy, we cannot stay peaceful. So that's why all these 4 kinds of Brahma Vihara, yeah, Brahma Vihara, sublime living, and noble living. So also very important to cultivate at the moment. So all these kinds are included in the kamavachara sense sphere wholesome action. If you are able, you have to continue. You should continue practicing the samatha meditation. There's a next level. So especially nowadays, current situation reminds us to try to practice samatha meditation to reach the next level of life. And if you are able again, you should continue practicing the vipassana meditation. So only in this way we can progress from the ground level to next level. Finally, we can be we are able to eradicate all kinds of suffering. So as long as we don't progress from the kamavachara sphere, sense sphere, and to the sublime sphere to the lokuttara sphere, if we cannot progress, as long as we are not able to progress through in this way, we will have suffering. Suffering is inevitable. So that's why we should take a lesson from, especially in this current situation. We have to do the good deeds as much as we can, and also if we have a time, we have to practice samatha meditation and vipassana meditation, and we should strive for the progress from the kamavachara level to sublime level to the lokuttara level. So that's I want to tell you today.
Và có lẽ là trên thế gian này có rất là nhiều thảm họa, thiên tai, không chỉ là có ở một đất nước Miến Điện không, nhưng mà trên khắp thế gian này, trong thế giới này. Tuy nhiên tôi nghĩ chắc là ở Myanmar thì chắc là tệ nhất. Nhiều khi người ta nói là cố gắng để mà hình như là đang ý là để hủy cái thế giới hiện tại để mà tạo một cái thế giới khác, nuclear, mới và trong sạch hơn. Cho nên là mọi người cảm thấy là không có an toàn. Trong cái tình cảnh như ở đất nước Miến Điện như ở hiện tại, thì ngoài các cái quan điểm khác, thì nếu mà theo giáo lý Phật pháp á, thì hồi nãy tôi có nói 4 sphere, như là nói về dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và một cái nữa, Vajra này, dạ con có thiếu chỗ đây, và đạo, và Magga, đạo, đạo quả. Thì chúng ta hãy cố gắng là đừng có làm những điều bất thiện, mà hãy làm những việc thiện nhiều hơn. Kamma Vajra Kusala, ở ví dụ như là san sẻ bố thí, hoặc là từ bi, hoặc là sống có đạo đức. Những cái phước thiện, những cái pháp thiện này thì không khó để mà làm đâu. Rồi cả từ bi hỷ xả, upekha. Và tuy nhiên đôi lúc thì tâm từ, tâm bi tốt, nhưng mà cũng chưa phải là đủ. Trong vì ví dụ như trong cái hoàn cảnh này á, thì rất là nhiều chúng sanh, rất là nhiều người, không chỉ là trong đạo hay là ngoài đạo, là tu sĩ hay là các vị tại gia, thì đều rơi vào hoàn cảnh xót xa như vậy. Thì từ tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, thì chúng ta nên thu nhặt ở trong chính cái hiện tại như vậy. Các cái hành động thiện lành ở sensual, ở dục giới, thì chúng ta có thể làm như đó là samatha, thực hành thiền samatha, vipassana, để mà đến cái level tiếp theo. Trong cái tình huống hoàn cảnh như vậy thì nhắc nhở chúng ta hãy nên quay về sự định tâm samatha. Vì nếu mà có khả năng để mà tiếp nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hành vipassana. Thì theo đi từng bước, nên ở các tầng thấp rồi đến tầng tiếp theo, rồi từ từ sẽ đủ duyên để mà để mà loại bỏ được các cái nguyên nhân để tái sanh. Thì chúng ta phải đi từ kamma vajja, từ dục giới, rồi sắc giới, rồi vô sắc giới, rồi đến magga đạo quả. Do đó cần phải làm các cái thiện pháp, nếu mà các cái phước thiện nhiều hơn. Nếu mà có thời gian thì quý vị thực hành thêm thiền chỉ, thiền quán, hay là thiền định, thiền tuệ, để mà chúng ta tạo vun bồi cái phước, cái duyên, để mà tiến đến các cái level tiếp theo, level cao hơn. Yes, Phante. Okay, let's continue. So last week we have discussed about the 10 kinds of equanimities. So we have already finished, but this is in the conclusion, yeah. Not this one finished. So
In this case, the equanimity of jhana is that is intended here. Yeah. So even though there are 10 kinds of equanimity, so here ubekha equanimity in the jhana factor. Yeah. So I hope you don't remember the 5 jhana factors. Yeah. In the 5th jhana or 4th jhana, so there are 2 jhana factors, ubekha and ekaggata. So that ubekha is not other kinds of equanimity. That ubekha refers to equanimity of jhana, janupekha in Pali. Yeah, in Pali. So this ubekha jhana factor does not refer to other 9 ubekha, 9 equanimity. It just refer to the equanimity of jhana. Okay, and that is characteristic of neutrality, and its function is to be unconcerned even with the third jhana. So once equanimity of jhana is established, and you don't concern the third jhana. Yeah. Do I need to? I think. Do I need to write 5 jhana factors? Yeah. Vitaka, vichara, piti, sukha. Yeah. Sukha and ekaggata. Yeah. Ekaggata. And this is first jhana. Second is without vitaka, vichara, piti, sukha, ekaggata. Third jhana is no vitaka, no vichara, and no piti, sukha, and ekaggata. Fourth jhana, no vitaka, vichara, piti. Instead of the sukha, it is replaced as a ubekha. Yeah, ubekha and ekaggata. So this ubekha refers to the equanimity of jhana. So once the ubekha jhana factor is established, you don't concern, you don't care that jhana. Yeah, you are not interested in that jhana. So it means that an interestedness even in the third jhana. So when we say that even in the third jhana is already very great, very sublime. Yeah, it's a very good experience, very high achievement. Even that, once ubekha is established in you, so then you don't care. You are not interested in third jhana. So it is uninterestedness. Its approximate cause is fading away of happiness. So you can neglect the happiness or bliss. So here it's okay, yeah. So this is the characteristic, function, and manifestation of the ubekha. Và ở tuần trước thì chúng ta có vẻ đã đi qua được 10 loại xả. Thì tuần này có vẻ là sẽ đi tổng kết lại một chút xíu. Thì trong những cái loại trên cái bảng màn hình thì có một cái dòng nó in đậm, thì ở đây đó là vậy trong những loại xả nói trên thì xả muốn nói ở đây là xả về thiền. Thì hy vọng là quý vị sẽ nhớ về 5 chi thiền của các cái tầng thiền, như bên góc bên phải màn hình thì sư có ghi mấy cái dòng có 1, 2, 3, 4. Thì tầng thiền đầu tiên chúng ta có 5 chi thiền đầy đủ, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, xuất khát và ekaggata nhất tâm. Thì tầng thiền thứ hai chúng ta bỏ
Vitaka, bỏ Vitaka, bỏ Vichara thì chỉ còn Piti, Sukha và Ekagata. Còn tầng thiền thứ ba thì chúng ta bỏ 3 cái chi thiền hành giả vào 3 chi thiền đầu, chỉ còn lại Sukha và Ekagata thôi. Tầng thiền thứ tư thì hành giả bỏ 3 chi thiền, bỏ 3 chi đầu thì Sukha trở thành Upekha và Ekagata. Thì kể từ khi mà thì ở đây Upekha ở đây không phải là sự quân bình hay là không là tâm quân bình bình thường, mà nó ở đây có một cái từ Pali góc trái bên dưới màn hình, dưới có khoanh đỏ lại thì nó là Jhana. Upekha có nghĩa là xả về thiền. Thì xả này có đặc tính là trung tính, neutrality, và nhiệm vụ của nó là không can dự, unconcerned. Thì ở đây thì không phải là cái sự hỷ nó nhạt nhòa hoặc là thành giả chán cái hỷ, mà hỷ ở đây nó rất là mạnh. Tuy nhiên vị ấy có thái độ không thiên vị với lại cái piti này. Okay, so next point is interesting point. Okay, wait. So this point, and this question is a very, I think, a very deep and very important to know that. Yeah. So the question, yeah, the first question is this true? Is this not simply equanimity as specific neutrality in the meaning? Equanimity as specific neutrality is the Tatara Majjatu Pakha. Yeah, Tatara Majjatu Pakha. So why this question arise? Equanimity or jhana. Yeah, equanimity or jhana. This is also ubekha. And Tatara Majjatu Pakha. You know, the I hope for the Abhidhamma learner, you all Abhidhamma learner knows that there are 52 mental factors. Yeah, so Tatara Majjata is included in the group of the universal beautiful mental factors 19. Yeah, 19. If you don't understand, you can ask me, because I'm saying very briefly. Yeah, so Tatara Majjatupakha is included in the 19 beautiful universal beautiful mental factors. So these 19 factors, including the Tatara Majjatata mental factors, are accompanied in whatever beautiful consciousness arise. Yeah, that is one point. I hope you get that. So if you reach the first jhana, yeah, if you reach the first jhana, first Rupavachara jhana, yeah, first Rupavachara jhana, if you reach the first Rupavachara jhana, Tatara Majjatata is accompanied with the first jhana. Yeah, so all the beautiful consciousness, yeah, consciousness 59, yeah, 59. So Tatara Majjatata mental factors is included there. Yeah, so you can give me feedback, because I'm worried you don't get the point or not. Yeah, because it is connected with the Abhidhamma knowledge. Yeah, Abhidhamma knowledge. Okay, I will clarify again. So in the first jhana,
in the first jhana, the needless to say, for the fourth jhana, there is a upekkha. It's a mention. It's a clearly, the upekkha is there. So how about the first jhana? In the first jhana also accompanied by the upekkha. That is called the Tatara Majjhatupakha. Yeah? Tatara Majjhatupakha. So it is nothing special. The first jhana also are accompanied by the upekkha. Second jhana, third jhana also together with the upekkha. So why you mention here upekkha? That is the question. And yeah, to the end that exists in the first jhana and second jhana as well. So this clause, he dwells in equanimity, ought to be state of those also, those three jhana also. So why you don't say the first jhana, second jhana, third jhana, not mention upekkha? Actually, they are accompanied by the upekkha. So why is it not mentioned, the upekkha, in the first, second, and third jhana? That is the question. Yeah, you can give me a feedback if you don't understand. I will clarify again. Dạ. Và tiếp theo có một cái câu hỏi ở trong cái màn hình của đoạn 171 thì sư có đang nói về cái dòng chữ mà nó in đậm màu xanh á. Thì equanimity as sensitive neutrality. Thì ở đây người ta có hỏi rằng không phải xã này chỉ có nghĩa là loại tính đặc biệt hay sao? Tại vì nó cũng hiện hữu ở tầng thiền thứ nhất và tầng thiền thứ hai cơ mà. Cho nên sư đang muốn nói thêm, nếu mà theo về lý thuyết của Abhidhamma vi diệu pháp thì có 52 tâm. 52 tâm thì cái tâm này là Tatramajjhana Upekkha. Chữ Bali ở bên dưới mà góc trái mà sư có khoanh lại thì đây là trong 52 tâm thì đây là tâm thứ 19. Và nếu con không lầm thì tiếng Anh sẽ là Universal Beautiful Mental Factor. Thì tâm tịnh hảo dục giới, thì tâm tịnh hảo dục giới là nó đã hiện hữu phát sanh từ khi mà tầng thiền đầu tiên rồi, là first jhana rồi. Thì tại giống như sư quay lại cái phần phía bên góc bên phải, góc trên bên phải màn hình, thì mặc dù là ở đây đến tầng thiền thứ tư mới có xuất hiện cái chữ Upekkha, nhưng mà rõ ràng là ở tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai và tầng thiền thứ ba là nó luôn phát sanh cái tâm đấy ở hành giả đắc thiền 1, 2, 3. Thì tại sao đến tầng thiền thứ tư mới nhắc đến cái chữ Upekkha này? Thì thời đại sư đang dừng đến cái câu hỏi như thế, và không biết là quý vị có cho feedback hay là có muốn hỏi gì về cái chỗ này hay không, thì sư có thể nói lại. Chú lại cái số 19 không phải là thứ 19 mà là cái tâm trong 52 tâm sở, thì cái tâm Tatramajjhana Upekkha này là nó nằm trong 19 tâm sở, 19 tâm tịnh hảo biến hành. Còn một cái ý nữa là tức là nó có mặt trong nó có hiện hữu trong bất cứ cái tâm thiện nào. Thì ngoài ra thì sư còn nói đến là cái tâm xả Tatramajjhana Upekkha này nó đi kèm với để chắc khang nói rồi, cái tầng thiền thứ nhất. Và ở đây thì tất cả các tâm thiện, tức là có 59 tâm thiện, tâm tịnh hảo đó, 59 tâm thiện thì đều có cái tâm Tatra Upekkha này, Tatramajjhana Upekkha này. Con xin bổ sung chút xíu. Yes, Bante. I just Okay. add a little bit. Okay. Yeah. To translation. So
Do you think the other person will understand clearly? Yeah. Okay. Because I know it's a not very easy one for the people who have not learned the Abhidhamma. Okay, even though if they learn the Abhidhamma, I know that some Abhidhamma learners, they don't understand clearly the Abhidhamma. Yeah, and maybe they may forget. Okay, so let's forget about this number. I will approach in other ways. Yeah, so the easiest way about regarding this question. So why is it not? Yeah, and how to be stated of those. Yeah, it means even though the upekkha is stated in the fourth jhana, the question is, how about the first jhana, second jhana, third jhana? There is a upekkha that is called the tatara majjatu pakha, mental factor. Yeah. So why it is not mentioned? And also some people may ask what is the upekkha in the first jhana, second jhana, third jhana is working in the first, second, third jhana. How the upekkha is working? Yeah, this one also very profound. Yeah, but I want trying to explain. You know, you start a meditation practice, samatha meditation practice. At the beginning, you have a lot of painful. You have physical pain, mental pain, and also there are a lot of noise. You know, even some mosquito, the noise from the mosquito, you cannot neglect that at the beginning. Yeah, at the beginning, you cannot neglect that. And if someone is shouting outside the meditation hall, you feel annoyed. Hey, why these people is shouting? Yeah, and also if you hear something so sweet voice, oh, who is that? Her sound is very sweet, or something like that. You make a judgment a lot of on a lot of things. So it means before you reach the jhana, first jhana, there is no upekkha. Equanimity is established. It's very clear. Okay? So once you reach the first jhana, you can neglect. You don't hear anything. I mean, maybe you may hear, but you can neglect everything. You can endure, or you can cultivate equanimity, whatever hearing, whatever feeling arise in the physical body and mental body. So you can sit very stable, very peaceful with the first jhana. So it means once you have reached the first jhana, there is equanimity. You can neglect about your back pain, leg pain, any pain. It as if there is no pain, but the pain is there. You can neglect, and you can stay. You can dwell in equanimity. Yeah, dwells in equanimity. So if there is equanimity in the first jhana, why not second and third? Second jhana is a more higher level of compared to the first jhana, and third jhana is more higher than the first and second jhana. So it means in the first jhana, second jhana, and third jhana, there is equanimity. Yeah, you can stay calm, you can stay peaceful, and you can dwell in equanimity without concerning any kind of
physical and mental body. So that's why the question is why the first, second, and third jhana is not stated together with the upekkha. Yeah. So here is the answer. The answer will be next. Và ở đây thì hồi nãy sư có diễn giải cái câu hỏi đó, mà cũng có hỏi là quý vị học viên thì không biết có nắm được cái câu người ta muốn hỏi ở đây không. Bởi vì sư đang diễn giải nó ở theo một cái khía cạnh của Abhidhamma, thì nó đối với những người mà chưa có học Abhidhamma vi diệu pháp á, thì nó cũng không dễ để mà hiểu. Kể cả sư tính cũng cả những trường hợp mà các vị đã học Abhidhamma rồi nhưng nhiều khi nó quên, cho nên sư hỏi lại ở đây các vị học viên cảm thấy như thế nào, có hiểu cái câu hỏi, cái vấn đề ta đặt ở đây hay không. Thì cái tâm xã đó thì nó có ở cả tầng thiền thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Như vậy thì cách mà tâm xã ở đây hoạt động như thế nào, con dịch là hoạt động, sử dụng từ work ở đây. Cái tâm xã ở tầng thiền 1, 2, 3 thì hoạt động như thế nào, thì sư nói thêm rằng khi mà ở giai đoạn samatha thì hành giả lúc đầu vẫn cảm thấy nhiều trường hợp cảm thấy là thân thì rất là nhiều cơn đau, tâm thì lại nhiều phiền não. Kể cả như là tiếng con muỗi nó bay qua thì hành giả cũng không có xả ly được. Thì còn tiếng người nói hoặc là âm thanh xung quanh, khi mà hành giả xung quanh trong trường thiền chẳng hạn, thì dù là âm thanh nó có khả ái hay là bất khả ái thì tâm hành giả cũng bắt đầu phóng, rồi nghĩ này nghĩ nọ mà bỏ mất đề mục. Thì khi mà hành giả đã vào tầng thiền đầu tiên rồi thì có thể nói là hành giả không nghe gì cả, nhưng mà có thể là nghe đấy, nhưng mà hành giả đấy xả ly được, và từ đấy định tâm phát triển và cái và tầng thiền đầu tiên jhana. Thì còn về thân thì nhiều khi gọi là có vẻ là hành giả nói là không thấy đau nữa, mặc dù có lẽ là đau nó vẫn ở chỗ đó, nhưng mà lúc này hành giả đang an trú ở trong tầng thiền thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba đấy. Thì như vậy ta nói là hành giả đang trú xả. Yes. Và câu trả lời sẽ được diễn giải tiếp theo ạ. Okay, so I hope you understand that. So if you have something you want to know, you can ask me, and don't say it is a very difficult, I don't understand. If you have something that you don't understand, you can ask me. Yeah, not very difficult, actually, not very difficult. Yeah, so that is the question. Yeah, why not the upekkha is stated in the first, second, and third jhana? The answer is because its function. So function means a function of equanimity, function of neutrality is unevident. Yeah, unevident, not clear, because it is overshadowed by applying thought. So this is literally saying, so how you can understand? Yeah, so it is overshadowed by applying thought. Look at the first jhana. Yeah, first jhana, vitakka, vichara. So what is the function of vitakka and vichara? So vitakka is we translate initial application. Yeah, initial application or applying thought. Yeah, applying thought. It means
the first jhana, in the first jhana, for example, you start practicing the samatha meditation and you reach the first jhana, you dwells in the first jhana. So at the moment, first jhana means you have to initiate, or you have to direct your mind onto the meditation subject, object again and again, again and again. So because of that, the upekkha, the function of upekkha is not clear. Yeah. So if the vitakka is working or starting again and again, it means you lack upekkha. You don't have an upekkha at that precise moment. Yeah, precise moment. You know, for example, you are practicing the samatha kasina object. You contemplate the kasina object, and you have the patibhaga nimitta, and you contemplate on that, try. Finally, you reach the first jhana, and even though you are dwelling in the first jhana, you need the vitakka. You need the support or help from the vitakka again and again. So on that precise moment, yeah, precise moment, the upekkha, the function of upekkha stop working again and again. So that's why it is not evident in the first jhana. Okay, so how about the second jhana? Second jhana is overshadowed by the piti. So piti, as I have already explained, piti means you can imagine like piti means, hey, you look so happy. Yeah, so you look so happy. So it is compared to the sukha, it is gross, not very subtle compared to the sukha. So, so if you are experiencing the piti happiness, it means you cannot neglect. The equanimity is not very clear. But even though you can neglect on whatever happening in your physical body and mental body, yeah, there is an equanimity, but that equanimity is not very clear because of the piti. Yeah, the function of piti is working like you are so happy, experiencing the happiness. So that's why equanimity is not very evident. Okay, so second jhana and third jhana also. Third jhana is overshadowed by the sukha, bliss. Yeah, sukha, bliss. So compared to the upekkha, fourth jhana and third jhana, sukha is gross, not subtle. But compared to the piti, it's more subtle. But compared to the upekkha, it is gross. So then it is overshadowed by the sukha. So once while you are experiencing the bliss, sukha, it means upekkha is not functioning properly. So it means it is overshadowed by the sukha. So that's why in the first jhana, second jhana, and third jhana, equanimity is not evident. Yeah, I hope you understand that. Yeah, so overshadowed by vitakka vichara, overshadowed by for the second jhana, overshadowed by the piti, and for the third jhana, overshadowed by sukha. So that it appears here with a quite evident function in the fourth jhana. Here means fourth jhana. It appears
with a quite evident function. For example, with head erect. So everybody is head down. Yeah, their heads are down, but one person erect his head. So there is an example. Is it like a head erect, as it were, or because it is not overshadowed by applying thought, sustained thought, and happiness, bliss. So that is why it is stated here. The commentary on the meaning of the clouds, he dwells in equanimity, is thus completed all its aspects. Và hy vọng là quý vị trở lại, if you don't understand clearly, you can clarify me, yeah? Because it's better not to translate wrongly, yeah? I don't mean you don't understand. I mean the subject matter. Subject matter, yeah? Okay. Yeah. But I think so far so good. Yeah, okay. Hy vọng là quý vị học viên ở đây sẽ hiểu. Nếu không hiểu thì cứ hỏi lại. Chứ đừng có mà nghĩ là cái này khó quá cho nên bỏ qua. Sư cũng nói là phần này cũng thực ra thì không có khó lắm đâu. Thì cái chức năng của Upekha ở đây nó không có rõ ràng. Thì bởi vì ở hai thiền đầu thì nhiệm vụ hay là chức năng của xã không rõ rệt, vì nó bị che lấp bởi tầm, tứ và hỷ. Thì câu này thì con mới dịch, con đọc trong cái bản dịch. Thì câu này nên hiểu như thế nào đây? Khi mà câu trả lời là bởi vì ở hai thiền đầu nhiệm vụ của xã không rõ rệt vì nó bị che lấp bởi tầm, tứ, hỷ. Thì chức năng của Vitakka, ta đi lại một chút về chức năng của Vitakka. Đây là tìm cái đề mục, rà soát đề mục. Thì ở những hành giả ở giai đoạn đầu của Samatha thì tầng thiền đầu thì cần phải hướng tâm và phát triển tâm ở trên đề mục. Thì cứ liên tục, nếu mà hành giả cứ tìm rà soát để mà kiếm được mà thấy được cái đề mục đó, thì nếu mà cái chi Vitakka tầm cứ tìm hoài và khởi lên như vậy liên tục thì cái Upekha nó không có ở đấy, nó không có hiện lên ở trong cái khoảnh khắc mà hành giả vẫn có cái tâm Vitakka. Thì sư có ví dụ về cái đề mục Kasina. Thì hành giả cứ tìm và để hướng tâm lên cái đề mục. Rồi thì khi mà hành giả đã an trú vào tầng thiền thứ nhất rồi, thì khi đấy Upekha nó vẫn còn bị che lấp bởi Vitakka, rồi Vichara. Rồi ở tầng thiền thứ hai, thì tầng thiền thứ hai thì Piti ở đây nó rất là mạnh và rất là hỷ lạc, tuy nhiên nó còn khá là thô thiển. Thì do vậy thì khó mà có cái tâm Upekha ở đây. Cho nên nói rằng chức năng của Upekha ở đây không rõ. Ở tầng thiền thứ ba thì đến Sukha ở đây thô, chưa có được vi tế. Thế mà so sánh thì nó chưa có vi tế subtle bằng cái Upekha. Thì ở đây có nghĩa là Upekha nó chưa có rõ rệt. Và nhưng rồi con đọc thêm một cái câu dịch, cái bản dịch đó là: nhưng xã xuất hiện ở đây với một bản chất hoàn toàn rõ rệt, như là ngẩng cao đầu lên, vì nó không bị che lấp bởi tầm, tứ và hỷ. Thì do đó xã được nói đến trong cái thiền này.
Yes. Okay, so let me give you an example regarding the evidence. For example, ladies, yeah, as relatively rich ladies, he has a very luxurious car, and also he wears very nicely and branded. He wears the branded clothes, and also he wears the jewelries. But when she is going around in the Ho Chi Minh City, it is not evident, yeah, not clear. So nobody says she is a very rich, very rich lady or something like that. It's not evident in the Ho Chi Minh City. But when she visits very poor village, and her luxurious car and her jewelries becomes evident. Yeah. So while she is in the Ho Chi Minh City, so the other people also wear the branded and with the luxurious cars. So her richness, her wealth is not evident. But when she appear in the village, very poor village, and her cars, her jewelries appear evident. So like that, so in the first jhana, second jhana, third jhana, there is a ubeka, but that ubeka is not evident because other mental factor, other jhana factors are working the same with ubeka. Yeah, they are working together, and so ubeka is not evident in the first, second, and third jhana. And the fourth jhana, ubeka appears evident because he is a leading. It's a leading factor. Yeah, leading factor. In the first, second, and third jhana, it's not a leading factor. It's an overshadow factor. We can say like that. So, like the example, the ubeka is like that such a rich ladies, yeah, go visiting the poor village. I hope you get that, yeah, with this with this example. Và để quý vị dễ hiểu hơn thì sư sẽ cho một cái ví dụ để dễ hình dung. Như là có một phụ nữ có xe sang này, có đồ hiệu này, rồi mang trang sức lấp lánh. Khi nàng này mà đi dạo phố ở thành phố Hồ Chí Minh thì nàng này không thấy được cái sự nổi trội. Thì nàng này cũng như bao nhiêu người khác thôi. Tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có rất là nhiều người có xe sang, có đồ hiệu, cho nên sự giàu có của cô này thì nó không có bị mờ nhạt đi hẳn. Còn nếu mà cô này đi ở vùng quê, miền quê hẻo lánh thì cái sự giàu có của cô sẽ nổi bật hơn và được chú ý hơn hẳn. Thì upekha, khi mà nói upekha bị che lấp bởi các cái chi tiền khác, khi mà nói upekha bị che lấp bởi tầm tứ hỷ, thì ở đây nó cũng có thể hiểu như vậy, bởi vì các cái chi thiền kia là chúng đang hoạt động cùng nhau này. Còn ở tầng thiền thứ tư á, thì upekha nó nổi trội hơn hẳn, giống như là dẫn đầu, giống như là vượt lên trên, cho nên là chức năng nó thể hiện rõ rệt. Yes. Okay, let's continue. So next point in Pali, we say sati and samjhana. Samjhana. So here also
the same question. Yeah, the same question. And sati, I think I should explain as it is here. So now as to mindful sati and fully aware samjhana, here he remembers sarati, thus he is mindful satta, and he has a full awareness sambhajanati. So thus he is a fully aware samjhana. This is mindfulness and full awareness stated as personal attributes. So this word too I need to explain. Here in mindfulness has the characteristics of remembering. Its function is not to forget. It is manifested as guarding. Full awareness has the characteristic of non-confusion. Its function is to investigate, judge. It is manifested as scrutiny. So this is a definition of what is sati and what is samjhana. Và ở đây thì chúng ta sang đoạn 172 nói về sati sampajana. Thì hình như là Sukuma đọc nguyên cái phần tiếng Anh ở trên màn hình, cho nên con xin phép được đọc cái bản dịch. Chánh niệm tỉnh giác, vị ấy nhớ lại sarati nên gọi là chánh niệm satta. Có sự giác tỉnh toàn vẹn nên gọi là tỉnh giác sampajana. Chánh niệm có đặc tính là nhớ lại, nhiệm vụ của nó là không quên, biểu hiện của nó là sự gìn giữ. Tỉnh giác có đặc tính là không rối loạn, có nhiệm vụ là tra tầm phán xét, có biểu hiện là sự thăm dò. Yes, I read the translation. Yeah. I have read the translation of Vietnamese for the passage. Okay, yeah. So we don't need additional explanation for that. Yeah. So from that paragraph, so sati means mindfulness, samajhana, full awareness. So that's all you need to remember. So what is more, just as it, I think a time set, yeah, time set. Okay, let me continue a little bit, because next Friday too, I will be on the way to the Dhamma meditation retreat, 7 days meditation retreat in Dhamma, together with the novice ordination ceremony. So I will teach some more minutes. What is more, just as a calf that follows a cow returns to the cow when taken away from her, if not prevented. Yeah. So the calf that follows a cow returns to the cow when taken away from her, if not prevented. So only the villagers know that. Yeah. So for some people who are born in the city, big city, they don't know that. Yeah. If you cannot separate a calf and her mother, yeah, his mother, if you separate, then if you cannot hold catch with the rope, yeah, with the rope, then the calf will follow the cow, returns to her mother. Yeah. So too, when this when this third jhana is led away from happiness, it would return to happiness if not prevented by mindfulness and full awareness. Yeah, full awareness, and would rejoin happiness. And besides, but as for some people, they may understand by reading that, but actually I don't think they can understand deeply what is meant here. For example, you reach the first jhana. Yeah, you reach the first jhana,
then even though you possess the first jhana, but if you are not able to maintain the first jhana, if you are not able to maintain through the mindfulness and full awareness, okay, let me tell you in other words, if you lack, if you don't have mindfulness and full awareness, then your jhana will return to the states together with the nirvana obstacles or hindrances. So it means that. So mindfulness and full awareness is key factor or very important factors to maintain your first jhana. If you lost mindfulness and full awareness, you will lose the jhana. Okay? And okay, again, another example, you reach to the second jhana and possessing the 3 jhana factors, piti, sukha, ekaggata. So here too, you need mindfulness and full awareness. If you don't, if you are not able to maintain with the second jhana with mindfulness and full awareness, you will return to the first jhana. And again, third jhana, you possess sukha and ekaggata. So if you don't have the mindfulness and full awareness, you will return, or you may return to the second jhana or first jhana or no jhana. So it means that, so would rejoin happiness. And besides, beings are greedy for bliss, and this kind of bliss is exceedingly sweet, since there is none greater. So once you reach the first, second, third jhana, you have extraordinary bliss, extraordinary experience, which you have never experienced before. So you are likely to be greedy for that experience. And because this jhana bliss is exceedingly sweet and none greater. So, but here there is a non-greed for the bliss owing to the influence of mindfulness and full awareness. Okay, so if you lost the mindfulness and full awareness, even though you possess the first, second, third jhana, you attach to that. You are likely to be greedy. Oh, this bliss, jhana bliss is very nice, very nice. So then you like that, you attach to that. If you don't, if you lost the mindfulness and full awareness. So that's why in the jhana practice, mindfulness and full awareness is very, very much important. Once you lost the mindfulness and full awareness, you are trapped in the jhana. You will not be able to come out of the jhana. So finally, you may be reborn in the Brahma, but that is not something that Buddha encouraged. We have to come out of the jhana. We still have to continue to practice the vipassana. But if you lost the mindfulness and full awareness, you will be trapped in the jhana. You cannot come out of that. So not for any other reason. So mindfulness and full awareness is important for this reason. And so it should also be understood that it is stated only here in order to emphasize this meaning too. In the first jhana, second jhana, third jhana,
Also, there is a mindfulness and full awareness. And in the fourth jhana is more strong, more strong, firmly established. In the first jhana, your sati, mindfulness, and samajana, full awareness, it is not yet firmly established. Only when you reach the fourth jhana, sati, mindfulness, and samajana, full awareness, firmly established. So it is the meaning here. Và ở đây sư sẽ nói thêm một chút nữa, bởi vì thứ sáu tới thì sư sẽ đi đến Denmark trong hướng dẫn một khóa thiền 7 ngày, và trong cái khóa thiền đấy cũng làm lễ xuất gia cho các vị sa di Samanera, cho nên sư sẽ nói hôm nay sẽ nói quá thêm một chút. Về phần sati, chánh niệm, và sampajana, tỉnh giác, thì ở đây có một hình ảnh giữa con bê và con bò mẹ. Thì con xin đọc cái đoạn dịch lại nữa. Như một con bê đi theo mẹ, luôn luôn trở về bên mẹ nếu không được giữ lại, và nếu bị đưa đi xa mẹ cũng thế. Khi tam thiền bị dời khỏi hỷ, nó sẽ trở lại với hỷ nếu không bị giữ bởi chánh niệm tỉnh giác, và nó sẽ đi theo hỷ. Thì về hình ảnh bê và bò con thì ai sinh ra ở đồng quê thì hẳn là biết, còn sinh ra ở phố thì có khi không biết. Thì không thể mà tách rời bê với bò mẹ đi ra được. Thì đọc thì nghe nó đơn giản, nhưng mà để hiểu sâu thì chưa chắc. Dù là hành giả chứng và đắc tịnh thiền đầu tiên, nếu mà hành giả không duy trì được chánh niệm tỉnh giác thì rất là dễ mất định và tâm trở lại với rất là nhiều phiền não, hindrances. Thì dù là chứng tầng thiền thứ hai thì nếu mà không có chánh niệm tỉnh giác thì cũng dễ rớt lại tầng thiền thứ nhất. Tầng thiền thứ ba, nếu mà mất rồi mình không có duy trì chánh niệm tỉnh giác thì cũng dễ rớt lại tầng thiền thứ hai, hoặc là tầng thứ nhất, hoặc là mất luôn cả định. Thì ngoài ra, con đọc tiếp cái bản dịch là ngoài ra chúng sanh thường ham lạc, và loại lạc này lại vô cùng ngọt ngào, không có thứ lạc nào lớn hơn. Thế mà ở đây có sự vô tham đối với lạc là nhờ ảnh hưởng của chánh niệm tỉnh giác, không vì lý do nào khác. Thì chana tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì sẽ phát sanh hỷ lạc, và hỷ lạc này nó rất là đặc biệt, rất là rất là hỷ lạc, và rất là đặc biệt, không có gì như thế, không có hỷ lạc nào như thế trên đời. Cho nên hành giả dễ tham, dễ ham muốn. Ở đây thì chana rất là cực kỳ quan trọng, nhưng mà khi không có chánh niệm tỉnh giác được duy trì thì chana sẽ mất. Và một khía mặt khác, nếu mà hành giả không có chánh niệm tỉnh giác và không thoát ra được cái tầng thiền đấy, thì tức là mình đang tham vào cái hỷ lạc trong thiền đó, rồi mình không muốn thoát ra khỏi cái tầng thiền đấy, thì nhiều khi mất ngay lúc đó, qua đời ngay lúc đó, thì sẽ tái sanh vào tầng Phạm Thiên Brahma thôi. Nhưng mà đấy không phải là điều mà Đức Phật khích lệ các hành giả tu hành, mà ở đây thì các hành giả phải biết và giữ chánh niệm tỉnh giác, và biết tập luyện để mà thuần thục, biết cách thoát khỏi hoặc là xả khỏi thiền, để mà tiếp tục hướng đến sự giải thoát rốt ráo. Thì ở tầng thiền thứ nhất đến từ thứ nhất, thứ hai và thứ ba thì chánh niệm tỉnh giác ở đây nó chưa có được hình thành
chưa có được hình thành một cách familiar, một cách thuần thục. Chỉ khi nào mà sang đến tầng thiền thứ tư á, thì chánh niệm tỉnh giác mới được phát sanh, mới được hình thành một cách fully, một cách trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác. Còn từ tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì chánh niệm tỉnh giác nó chưa có hoàn toàn thiết lập, chưa có hoàn toàn được thiết lập. Yes. Okay. Okay, so we'll continue about regarding this sati and samjhana, and next time I will continue teaching in the Denmark, and next Friday I will be on the way to the Denmark, and after next week, and there will be a novice temporary ordination ceremony and 7-day meditation retreat. But during that day, I think I cannot, but I will inform you. But still, next week, Monday, I may teach you, yeah? There will be a class. Okay, so let's share our merits. Và thứ sáu thì chắc là sư đang ở trên đường đi đến Denmark. Và tuần sau thì thôi thì lịch của sư sẽ cập nhật sau với quý vị. Còn thứ hai tuần sau thì chúng ta rất có thể là sẽ có một lớp tối thứ hai như thường khi. Bây giờ thì mình chia phước hồi hướng. Idawadaja amehi sambadam bunya sambada sabbe dewa numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sambadi siddhiya kadamehi yam bunyan dokkarang aja saduka Ponyene dena nibbana sigamba boma de maya Tanja ponyam mayande ma bawesu disu banina De sabedam bamodedoa sukhan labando sabada Imina bonya kamina ma mebala samagamo Sadan samagamo hodu yawanibbana badiya Kayina waja chedena bamadena mayagada Ajayangama me bande buri banya dadagada Idame bonya aswakia wahan hodu Idame bonya nibbanasa bajiyo hodu Imame bonya bagan sabasada nambajimi Irano nyadina hodu suhida hondu nyadeyo Irano nyadina hodu suhida hondu nyadeyo Irano nyadina hodu suhida hondu nyadeyo Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, see you later. See you next week. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Okay. Thank you. Bye-bye. Yeah, welcome. Bye-bye.